today's Palm Sunday. Dakle, danas je Svijeta nedjelja, tako Svijeta. Ti se reći Maslinska nedjelja, ali to nije. So it's the week all over the world where Christians are celebrating, I guess at least Western Christians are celebrating the entrance of Jesus into Jerusalem. I tjedan je to u kojemu, barem cijelo zapadno kršćanstvo, slavi taj ulazak Isusa u Jeruzalem, slavodobitni ulazak Isusa u Jeruzalem. He came humble on a donkey. Došao je ponizno na magarcu. But he was praised by the crowds as a king and a savior. Međutim, svjetina mu je klicala kao da je kralj i spasitelj. And we know that story. I mi znamo tu priču. Jesus knew that story as it was happening. Isus je tu priču znao točno kako se događala. He looked past the praise of the crowds. He was looking at the cross when he came into Jerusalem. On kad je ulazio u Jeruzalem nije toliko gledao na to što je svjetina govorila, već je gledao na križ koji se trebao dogoditi tog tjedna. He knew the same crowds would be crying out, "Crucify him, crucify him," a few days later. Znao je da će ta ista svjetina izvikivati raspni ga samo par dana poslije toga. So to identify with Jesus as our God and our Savior, I kako bismo se bolje poistovjetili sa Isusom kao našim Bogom i Spasiteljem, it can be a powerful spiritual practice to imagine what he went through on that walk to the cross. za nas bi moglo biti moćno da probamo jednostavno zamisliti sve kroz što je on prošao na svom putu prema križu. Imagining too that his eyes were fully open, he was aware of all that was going to be when he went in. None of it surprised him. Dakle, isto tako da shvatimo da on, kad je ulazio u sve to, ništa ga nije moglo iznenaditi, jer je znao sve što se trebalo odviti i dogoditi. So he walked willingly into betrayal. I voljno je ušetao u izdaju. In the garden he said, "Not my will, but yours be done." U vrtu je ocu rekao, ne moja volja, nego neka bude tvoja volja. He was deserted by his closest friends. Njegovi najbliži prijatelji su ga napustili. He was unjustly tried. Nepravedno je osuđen. Mocked. Rugali su mu se. Beaten. Izmlačen je. Forced to carry the implement of his torture and death. Bio je prisiljen nositi instrument svoje muke i smrti. He was nailed. Bio je prikovan. Stripped. Skinuta mu je odjeća. Tortured. Mučen. And above all, he bore the unimaginable weight of God's wrath against human sin. I povrh svega, ponio je tu nezamislivu količinu Božjeg gnjeva koja je bila usmjerena prema ljudskom grijehu. And he died. I umro. And we can't understand our King if we don't understand, or at least we'll never understand if we don't attempt to understand his suffering. Nikad nećemo razumjeti svoje kralja ako ne pokušamo razumjeti njegovu patnju. And when we do that, when we try to enter into and somehow imagine or identify with the way of the cross as it was for Jesus. I kad to napravimo i pokušamo se nekako identificirati i zamisliti kako je Isusu bilo na križu, we don't want to make the mistake of somehow making it about us. Ne želimo napraviti tu pogrešku da zapravo stvar usmjerimo prema sebi i učinimo stvar oko nas. If I walk the way of the cross, that can't be about me. Ako ja sam odabrao put križa, tu uopće nije, ja nisam centralna ličnost toga. Whatever it's about, it's primarily about Jesus. Dakle, taj put križa primarno se tu radi o Isusu. Also, I don't want to get stuck in the suffering. Također, ne želim zapeti i govoriti samo o patnji. It's a right aspect of Christianity to enter into the dark side. To je ispravno u kršćanstvu da jednostavno pogledamo i tu mračnu stranu. One thing that the cross does, the symbol of the cross, is it stamps human history.
Jedna stvar koju križ radi je to da zapečačuje ljudsku povijest. There's a dark side to Christianity because there's a dark side to humanity. I postoji mračna strana kršćanstva, baš zato što postoji i mračna strana ljudskog roda. And if we have any stamp on humanity, it is the cross. I ako imamo iti jedan pečat na čovječanstvu, which says sinful and worthy of death. I taj pečat križa kaže grešni ste kao čovječanstvo i zaslužujete smrt. I mean, it is odd, isn't it, that our primary symbol is one of torture and death. Čudno je da je naš primarni simbol kojim se mi identificiramo kao kršćani jedan simbol muke i simbol smrti. Can we even imagine what Jesus' disciples thought when he said, "Take up your cross," prior to the whole story of the crucifixion? Možete li uopće zamisliti o čemu su razmišljali njegovi učenici kad im je on prije cijelog velikog tjedna im je rekao morate podignuti svoj križ i slijediti mene. But what did they think before the cross had happened, before Jesus said it happened? Ali šta su oni, dakle, o čemu su oni razmišljali kad mi je on to rekao prije cijelog križnog puta? So the cross is a stamp of death, of failure, not God's failure, human failure. Križ je simbol neuspjeha, ljudskog neuspjeha i smrti i grijeha. And so it is right for Christians to be sad. I trebali bi kršćani biti tužni, be repentant, kajati se, to mourn, tugovati. But not to end there. Ali stvar ne završava tu. Because the cross through Jesus became also a symbol of redemption. Jer je križ kroz Isusa postao simbol otkupljenja. He's saying, as bad as human history might be, I on kaže koliko god je loša vaša povijest kao čovječanstvo, as bad as you might be, koliko god da ste vi zli, my plan is not to enter heaven alone. Moj plan je da ne budem sam na nebu, but to take a multitude of sons and daughters with me. Već da povedem mnoštvo sinova i kćeri sa sobom. So as we consider and reflect on the way of the cross, it is right to mourn, but only if mourning leads to joy. I kako razmišljamo o tom simbolu križa, trebamo tugovati, trebamo žalovati, ali u isto vrijeme to treba dovesti i do radosti. So as we're just thinking about the way of the cross as a spiritual practice, dakle, samo kad razmišljamo o križu kao nekoj praksi, or a way of thinking about the Christian life, ili razmišljanju, jednom razmatranju kršćanskog života, I raised two questions last week. Dva pitanja sam postavio prošli tjedan. That should be asked of any kind of spiritual discipline or any approach to the Christian life. I to bi trebalo, ovo je pitanje koje treba postaviti za bilo koju duhovnu disciplinu ili način života. These are the two questions. Ovo su dva pitanja. Is my approach consistent with the gospel? Je li moj pristup u skladu sa evanđeljem? And the second question is similar, but does my approach affect the gospel? A drugo je pitanje slično, jer pita je li moj, does my approach affect, does it have an influence on the gospel? Does it? Da, dakle, da li moj pristup utječe na evanđelje? And we began to look at the letter to the Galatians because Paul addresses a similar issue there. I počeli smo, dakle, prolaziti kroz poslanicu Galaćanima, zato što Pavao tu se osvrće na jedno slično pitanje. So I'm going to sum up the main point from last week, and then we're going to move on to one main point for this week, and then I'm going to give you one spiritual practice. Dakle, sad ću sumirati ono što smo govorili zadnji put, a onda ću vam dati jednu pouku za danas i jednu praktičnu stvar koju možete raditi. So turning to the point from last week, dakle, zadnji tjedan, it's basically that my spiritual practice must flow from the gospel itself. Moja duhovna praksa mora izlaziti iz evanđelja. And so the context that we set up last week is that in Galatians we're going to see this conflict between Paul and Peter.
Dakle, kontekst koji smo zadnji tjedan postavili je taj da ćemo vidjeti sad jedan konflikt između Pavla i Petra. And it has to do with spiritual practice. I stvar se vrti oko dakle, nekakve duhovne prakse ili radnje. And this real struggle in the early church is, do we require Gentiles to follow Jewish practice? I veliko pitanje u ranoj crkvi je to da hoćemo li siliti ove pogane koji su postali kršćani da prihvaćaju ove židovske običaje. And Peter had been the first to say no. He was the one that God used to introduce that no, Gentiles don't have to act like Jews. I Petar je bio jedan od prvih koji je rekao ne, to nije potrebno. Bog mu je objavio to da oni ne moraju prihvatiti sve ove židovske običaje. So he had the vision of 3 sheets coming down and God said, eat Peter. Imao je onu viziju na krovu kad su se spustile ove 3 plahte i Bog mu je govorio jedi Petre, ubij jedi. But what he really wanted Peter to do was go into the house of a Gentile, which Jews weren't supposed to do. Ali ono što je zaista Bog htio da Petar napravi je da ode u kuću jednog poganina, što židovi nisu smjeli And proclaim the gospel message. I da tamo navijesti poruku evanđelja. And Peter did. I Petar je to Acts napravio chapter 10. u djelima 10. And the whole family came to believe in Jesus. I cijela ta obitelj je povjerovala u Isusa. And Peter was a bit shocked. I Petar je bio blago And he šokiran. went back to the guys in Jerusalem. I vratio se u Jeruzalem. And he said, look, all these Gentiles believe in Jesus and they're actually displaying the gifts of the Spirit. I rekao im je tamo, gledajte, ovi pogani, oni zaista pokazuju sve znakove, povjerovali su Isusa, navještaju riječi, pokazuju znakove i darove Duha Svetog. Is that okay? Je li to okej? They all decided, yeah, that's great. Da, to je super, rekli su. So now about 15 years later, 15 godina nakon toga, Peter comes up to Antioch. Petar dolazi u Antiohiju. It's Paul's home base, it's his home church. To je Pavlova domaća crkva. And a couple of other guys come up. You know, Peter's kind of out there. He's relational and friendly, and we love Peter. I svi mi volimo Petra, on je onako prijateljski raspoložen, društven. But some serious Jewish Christian guys came up. Ali došli su neki ozbiljni židovski kršćani. And kind of real judgmental, introverted people like me, people who like to put things in boxes, guys. Vrlo onako... So there are these guys who are really... Kako da ja sad to... They were there guys who... Ljudi kao ja, mislim. People who like to put things into boxes. Ljudi koji vole onako vrlo stavljati stvari u kutije, to je who by nature are kompartmentalizirati. suspicious of freedom. Ljudi koji su sumnjičavi u vezi slobode. And can be easily judgmental. I lako osuđuju. We can have a real negative influence on really kind of outgoing, relational kind of type people. Mi često, ja, ili, kako ćeš reći, mi. Don't say we, say I. I mean, when you say we, that's kind of, you know, I know there's more, but it's anyways. Dakle, ja često puta znam osuđivati ljude koji su onako vrlo društveni, šta ja znam kakvi sve, koji vole ići izlaziti van i upoznati ovdje ljude, bla bla bla, sve to. And so those guys had an effect on Peter. I ti ljudi koji vole osuđivati, to imali su jedan veliki utjecaj na Petra. So Peter started questioning his own practice of freedom. I onda je Petar počeo preispitivati to svoje stvar koju je bio uvjeren, tu slobodu. In fact, he was questioning his early gospel experience. Da pače zapravo još više od toga, on je počeo preispitivati svoje rano iskustvo evanđelja. And he began to think, maybe I ought to be practicing the Old Testament law. I onda je on počeo razmišljati, možda bi stvarno trebali malo više pratiti, slijediti taj starozavjetni zakon. I mean, I don't know what Peter thought really, I'm guessing, but ne znam o čemu je zaista razmišljao, ali mogu samo nagađam, ali znamo šta je napravio. He stopped eating with the Gentile brethren in the church. Prestao je jesti sa poganima braćom i sestrama u crkvi. Which implies, at least, he thought they were unclean. Što barem implicira da je počeo misliti da su nečisti. That eating with them would somehow affect his own spiritual standing before God.
I da će jedenje s njima na neki način narušiti njegovo stajalište pred Bogom. So his spiritual practice became a base for judging the spiritual state of other people in the church. Peter's own spiritual practice became a basis to judge other people. I njegovo osobno duhovno djelovanje postala je baza da bi se ljudi unutar crkve mogli osuđivati. And normally on these issues of spiritual practice, Paul was like, okay, you guys just need to work this out. I uobičajena praksa za Pavla je bila, ako je bio nekakav duhovni problem, on bi rekao, dobro, znaš šta, vi ljudi morate jednostavno sjesti, morate to riješiti. And that's Romans 14. To je recimo u Rimljanima 14. If you don't think you should eat the meat, you don't think you should drink the wine, then don't eat the meat and don't drink the wine. Ako mislite da ne trebate jest ovo meso žrtvovano idolima, ako mislite da ne trebate pit vino, ok, onda nemojte jest meso i nemojte pit vino. But if you do think it's okay, then do it, because there's really no problem. Ali ako mislite da s tim nema nikakvih problema, onda fino to jedite i pijte, zato što s tim nema nikakvih problema. In your spiritual practice, each one needs to be faithful to God. Ali u svakoj od ovih stvari, svako od vas mora biti vjeran Bogu. And above all, you guys need to accept each other as you're living out the Christian life. I iznad svega vi morate prihvaćati jedan drugoga kako živite svoj kršćanski život. But that's not what he does in Antioch with Peter. Ali u Antiohiji s Petrom to nije napravio. And the difference is that Peter's spiritual practice had begun to bring into question the very message of the gospel. I stvar je u tome što je Petrova, ovo što je Petar radio, je počelo dovoditi u pitanje samu poruku evanđelja. And so Paul says, I spoke to his face in front of everybody and I said, Peter, what are you doing? I zato piše u Galaćanima, došao sam i u lice, suprotstavio sam mu se lice u lice i rekao sam mu, dobro, šta ti radiš? If we as Jews, ako mi kao Židovi, we realize that there's no way we can become acceptable to God through living out the law. Shvaćamo da nema nikakvog načina na koji možemo postati više prihvatljivi Bogu radi vršenja zakona. And so we were willing to suffer and say Jesus is the way. Mi smo bili voljni patiti i ljudima navještati kako je Isus jedini put. There's no hope apart from Jesus. I nema nikakve nade osim nade u njega. The law can't save, it's only by grace. Zakon nikoga neće spasiti, spasenje dolazi samo How in the milošću. world can you now imply Kako ti sad uopće možeš implicirati that these Gentiles need to live according to that spiritual discipline in order to be acceptable? da ovi pogani moraju živjeti u skladu sa starozavjetnim zakonom kako bi bili spašeni? That's the main point. To je glavna poanta ovoga. If our spiritual discipline Ako naša duhovna disciplina suggests that we are somehow not forgivable unless we do this thing, nam govori ako nam naša duhovna disciplina govori da zbog nečega što mi radimo, nama se ne može oprostiti, nama ni Bog ne može oprostiti. if I have to pray, Ako se ja moram moliti, read the Bible, čitati daily, Bibliju svaki dan, witness, svjedočiti ljudima, serve others, služiti drugima, be baptized, krstiti se, take the Lord's Supper, redovito primati Gospodnju večeru, whatever it is, if I have to do that to be acceptable to God, šta god da to bilo, ako su to sve stvari koje ja moram raditi kako bi bio prihvaćen od strane Boga, I've just lost the cross. izgubio sam križ. I'm saying the cross wasn't enough. Ja praktično govorim da križ nije bio dovoljan. And to add to the cross is to subtract from the cross. I dodati bilo šta križu oduzima od križa. Either Jesus was my substitute. Ili je Krist bio moja He zamjena. died in my place Umro je doslovno umjesto mene, so that I am 100% forgiven. kako bi meni bilo 100% oprošteno. Not by what I did, but by what he did. Ne zbog onoga što sam ja napravio, nego zbog onoga što je on napravio. Or Ili I need to become good enough. ja trebam postati dovoljno dobar. I need to live a life of righteousness before God, so I don't need a substitute. Trebam živjeti pravedan život pred Bogom kako mi ne bi trebala zamjena. But the two don't mix. Ali ne mogu se miješati te dvije stvari. Grace Milost plus works plus djela, is actually works.
to su zapravo samo djela, not grace. bez milosti. So if my spiritual discipline, like Peter's was, is suggesting that you're not good enough with just the gospel, I ako vaša duhovna disciplina, baš kao i Petrova ovdje, vam uopće govori kako križ nije bio dovoljno i da trebate još i nešto nadodati na to, then your spiritual discipline has just rejected the gospel message. onda je vaša duhovna disciplina upravo sad odbila poruku evanđelja. So if the way of the cross in culture is somehow a way to suffer so that I become acceptable, I tako da ako je u određenoj kulturi ili u određenom životu taj put križa takav da ja moram patit kako bi ja postao prihvatljiv, then I'm going to have to reject that spiritual discipline. onda moramo od sebe odmaknuti i odbaciti tu duhovnu disciplinu. Your own suffering does not purify you before God. Vaša patnja vas neće pred Bogom učiniti čistima. It might contribute to your maturity and to your growth and to your fellowship with God. Ona će možda pridonijeti vašem rastu, vašoj zrelosti i vašem shvaćanju Boga. In that sense, suffering can produce good in our lives. Tako da patnja može proizvesti dobro u našem životu. But it doesn't add or subtract to your standing before God in Christ. Ali ona niti dodaje, niti oduzima od vašeg stajališta pred Bogom. Okay, now we're moving on. That was last week. Now we're moving to this week. That's where we start from with our spiritual discipline. We start with the gospel truth. Dakle, o tome smo zadnji tjedan razgovarali i od toga moramo početi. We're going to take everything for this week from Galatians 2:20, that one verse. U ovaj tjedan ćemo gledati zapravo samo taj jedan stih, Galaćanima 2:20. And basically what I'm offering is one way to actually live out the way of the cross. I ja ću vam ponuditi jedan način kako da živite ovaj put križa. I know I'm justified by grace through faith in Jesus. Now how do I live that out? Znači, znam da sam opravdan vjerom u Isusa i kako da ja sad živim u skladu s tim. And we're going to see four things in this verse. 4 stvari ćemo vidjeti u ovom stihu. That the way of the cross is not about suffering, it's about being crucified. Put križa, dakle, nije poanta puta križa patnja, već je poanta toga da budete raspeti. It's not about negation of self. Nije stvar ni u poricanju samoga sebe. It's about willing submission. Već u vezi toga da se voljno podložite. It's not actually about death. Isto tako nije stvar u vezi toga da umrete. It's about life. Već je stvar u životu. And it's not about saving myself. I nije poanta u spašavanju samog sebe. It's about responding to Jesus. Već u vezi našeg odgovora Isusu. Okay, all of that in one verse. Dakle, sve to u jednom križu. So let's read the verse. Galatians 2:20. Galaćanima 2:20. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji je ljubio i predao samoga sebe za mene. Did it say I've been crucified with Christ? Oh, there's a different... Okay, we're doing... It's going to be in two verses, verses 19 and 20. We have different numbering. Read verse 19 too. Da po zakonu ja zakonu umrijeh, da Bogu živim. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. So it's not primarily about suffering, it's about being crucified. Dakle, nije stvar u patnji, nego stvar je u ovom raspeću. And I guess this is the point where I kind of disagree with the song. I ovo je jedna stvar u kojoj se ne slažem sa pjesmom. When I think about... Koja pjesma? O križu, što smo pjevali. Tvoj križ. When Jesus says, take up your cross, kad Isus kaže, podignite svoj križ, he's not primarily talking about accept your lot in life. Accept your suffering in life. That's not what he's talking about. Aha, ne govori on o tome da prihvatite svoju patnju u ovome životu.
there's some way, I can be free with this, I don't mind. There's some way we can use that language, that my cross is my suffering. Na neki način možemo koristiti tu frazu, ono, kao moja patnja, to je moj križ, ono i to. Totally works as a metaphor. To je ono, kao metafora, skroz pali. It's just not what Jesus was talking about when Jesus said, take up your cross. Ali kad je Isus rekao, podignite svoj križ, uzmite svoj križ, on nije o tome govorio. He's not talking about suffering. Ne govori o patnji. He's talking about dying. On govori o umiranju. The cross is an instrument of death. Jer je križ sredstvo smrti. And are you willing to die to who you think you are? I jeste li vi spremni umrijeti onome tko vi jeste? Are you willing to even die to the right to create your own identity? Jeste li spremni umrijeti uopće toj ideji da sami stvarate svoj identitet? Are you willing to say, I am nothing? Jeste li voljni reći ja sam ništa? Apart from Jesus Christ. Bez Isusa Krista. Apart from God, my identity is worthless. Bez Boga, moj identitet je bezvrijedan. Are you willing to die to self? Jeste li spremni umrijeti sebi? And especially to die. Especially to die to how the world would define you. A pogotovo umrijeti tome na koji način vas svijet definira, na koji način vas svijet promatra. Paul uses the idea, he says here, I've been crucified with Christ. Pavao ovdje kaže, s Kristom sam razapet. He talks about it being crucified to the world in chapter 6. Govori isto tako o tome, u poglavlju 6 govori o tome kako je bio razapet svijetu. And he talks about a cutting off of the flesh. I govori isto tako o odrezivanju tijela. So am I willing to die so that I might be reformed? Dakle, jeste li spremni umrijeti kako biste poprimili novo obličje? Moves into our, it's really what Jesus said in the Garden of Gethsemane. I zapravo je ovdje riječ o onome što je Isus rekao u Getsemanskom vrtu. Not my will, but your will be done. Neka bude volja tvoja, a ne moja. I'm not the captain of my own soul. Ja nisam zapovjednik svoje duše. I want to be identified as being one who is in Christ. Želim da me se identificira kao nekoga koji je u Kristu. That leads to the second point, which this is not a negation of self. I to nas vodi ka drugoj točci, a to je to da ovo ne znači da negiramo sami sebe. It's possible to misunderstand what he's saying when he says, no longer I who live, but Christ lives in me. Moguće je krivo shvatiti ovo kad on ovdje kaže ne živim više ja, nego živi u meni Krist. We can understand that as Hindus. Mogli bismo to razumjeti kao što to hinduisti razumiju. Which is like, you're like a drop in a bucket. A to je da vi ste kao jedna kapljica u jednoj velikom, kako se zove? Kanti, ja sam već sičao, nikome ne bi So your goal is to become one with the force of the universe. I cilj je postati jedno sa svemirom. And you cease to exist. I onda vi prestajete postojati. And you only exist as part of something bigger. I postojite samo kao dio nečega većeg. Somehow Star Wars was able to use that whole image and yet retain personal identity. It's really bad Hinduism. Na neki način i Zvijezdani ratovi ili ratovi zvijezda, kako ih već prevode, su uspjeli iskoristiti tu ideju hinduizma, ali opet zadržati taj individualizam sa tim univerzalizmom, tako da je to bio zapravo jako loš hinduizam. But Christianity is very clear. Ali kršćanstvo je vrlo jasno. God wants sons and daughters. Bog želi sinove i kćeri. Who willingly yield to Him. Koji se voljno podlažu njemu. Out of a heart of love. Iz srca ljubavi. God wants you to have your identity. Bog želi da vi imate svoj identitet. He just wants you to have it in right relationship with Him. Ali želi da ga imate u tom ispravnom odnosu s njim. So when we say no longer I who live, i kad kažemo ne živim više ja, it's no longer I who live in my own identity separate from God. To znači ja više ne živim u svom osobnom identitetu odvojeno od Boga.
I now submit my very identity već to his uzimam hands. svoj identitet i podlažem ga Bogu. And at least from my desire, I submit my will to him. I barem želim podložiti svoju volju Bogu, iako mi ne ide uvijek. I keep doing a bad job with that part. But at least theoretically, I want it to be not my will, but your will. Dakle, ali barem teoretski želim to, da ne bude moja, nego tvoja volja Božja. That's my heart's desire. No longer To I, mi je želja srca, but Christ in me. ne više ja, nego Krist u meni. But when he goes on to say, but the life I live, we see, he's still living, but he's living in submission to God. I to vidimo zato što kaže živim, ali sad živim u podložnosti Bogu. So the way of the cross is about being crucified. Dakle, put križa je prvo to da ste razapeti, It's about a willing submission. da se voljno podlažete And it's not about death, it's about life. i zapravo nije križ smrt, nego je život. He says, I've been crucified that I might live. Dakle, bio sam raspet, kaže, kako bih mogao imati život. This is where the whole sad mourning Christian part, it has its place, but it's not the goal. I ovo je, znači, stvar oko križa, znači da kršćani, da, tužna je ta realnost križa i tužno je da je Isus umro, međutim, iz toga se rodilo nešto, iz toga se rodio život. The cross has value because it takes me through the valley of the shadow of death. I križ ima vrijednost zato što nas provodi kroz dolinu smrti, But to a place of hope where I sit down and I enjoy a fellowship meal with my King. ali nakon što nas provede kroz dolinu smrti dolazimo na mjesto odmora, gdje mogu sjesti, gdje se mogu odmoriti i uživati u zajedništvu sa svojim kraljem. It takes me into relationship with God. Vodi nas dakle u odnos sa Bogom. And I'll let Mihal deal with this next week. I propustit ću Mihalu da se sljedeći tjedan pozabavi s ovim. Which is the whole resurrection part that comes after the cross. A to je cijeli ovaj dio o uskrsnuću koji dolazi nakon križa. But for Paul, you can't separate the two. Death and life always go together. Ali Pavao nikad ne razdvaja ovo dvoje. Smrt i život uvijek dolaze skupa. To je na kraju krajeva i krštenje. I died with Christ. Umro sam s Kristom, to the world, to my sinful flesh, svijetu, svojemu grešnom tijelu, that I might rise up with him and live in the power of his spirit. Kako bi mogao izići i podignuti se s njim i živjeti u njegovom, živjeti u Kristu. So in chapter 5 of Galatians, we're going to get that big dichotomy of don't live according to the desires of the flesh. I zato ćemo u 5. poglavlju Galaćana dobiti tu veliku dihotomiju. Nemojte živjeti u željama svojega tijela, but walk in life, walk according to the fruit of the Spirit. Već hodajte u životu, u svjetlu, u skladu sa darovima, to jest plodovima Duha Svetoga. So the way of the cross is not about death, it's about real life. Dakle, put križa nije smrt, nego je stvar u pravom životu. And then finally, the way of the cross is not about saving myself. I konačno, put križa ne znači, nije poanta križa da se samo ja spasim. It's a response to the one who has already saved me. Već to je odgovor na onoga kome je već spasio. That's the last phrase in the verse. I to je ova zadnja fraza u stihu. I live by faith in the Son of God who loved me and delivered himself up for me. Živim u tijelu, u vjeri u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. So I died Dakle, umro sam through willing submission to my King, kroz to što sam se voljno podložio svojom kralju, so that I might live kako bi mogao živjeti. as a response to his love. I to sve kao moj odgovor na njegovu ljubav. That's Galatians 2:19-20, that is the gospel. I to piše ovdje u Galaćanima, 2. poglavlju, 19:20. To je evanđelje. And we're called to live that out. I mi smo pozvani ovo živjeti iz dana u dan. So I'm going to give you a spiritual practice that you can do. This is in conclusion.
to put this into effect in your life. I daću vam možda neke prijedloge kako da ovo implementirate i živite u svojem životu. It's called a breath prayer. I to se zove molitva u jednom dahu. Good. Yeah, that's exactly it. Yeah, it's something short enough to say with one breath. To je dakle nešto dovoljno kratko da to možete izreći u jednom dahu. And so here, yeah. Ovisi šta želi, ovisi you can add more. Yeah, if you're a swimmer or something, you can. To je ako moliš za cijelu familiju, ono. But I'm going to give you the smoker's version. Ali ja ću vam dati ovu, stvarno jedan dah, pušačku molitvu. Yeah. No longer I, Dakle, ne više ja, but Christ lives in me. nego Krist živi u meni. No longer I, Ne više ja, but Christ in me. nego Krist u meni. Simple as that. No longer I, but Christ in me. Dakle, ne više ja, nego Krist u meni. Treći put. This is not a formula. Ovo nije formula nikakva, ovo nije nikakva formula. It is not a way that if you do this 3 times and turn around, then it will create a spiritual experience. Dakle, sad ne znam, ako ovo 3 puta kažete, ono, okrenete se oko svoje osi, ono, i to vodi jedan put magično, imat ćete, ne znam, život. Nothing we can do can create a spiritual experience. Dakle, nema toga što mi možemo napraviti da stvori jedno duhovno iskustvo u nama. We can do things that create emotional experience. Možemo napraviti stvari koje će u nama pobuditi nekakvu emocionalnu reakciju. But God is in charge of spiritual experience. Ali Bog je zadužen za tu duhovnu komponentu. So we take a step towards Him in relationship. Tako da mi radimo korak prema njemu, And u odnosu s njim, because He loves us, He lets us experience His Spirit. i zato što nas voli, on nam daje da iskusimo njegovog duha. So they're normal practices that if we will do those things, we will have spiritual experience. I'm just pointing out, but that's God's in charge of that. I to su, dakle, neke normalne stvari koje možemo raditi kako bismo imali to duhovno iskustvo, ali samo želim istaknuti da Bog je zadužen za to. And because any spiritual discipline we do, sometimes we do it, we will feel nothing. I baš kao i bilo koja druga duhovna disciplina, ponekad ćete raditi ove stvari i nećete osjetiti apsolutno ništa. And that's simply a challenge, but do you believe it anyway? I to postavlja zapravo i pred vas taj izazov, ok, nije se ništa dogodilo, ali vjeruješ li još uvijek? Do you truly believe Vjeruješ li istinski in the reality of God, u realnost, tu realnost da Bog, even when you don't feel God? čak i kad ga ne osjećaš, je tu. Anyway, so that's my disclaimer, but I'm still going to suggest that you pray this prayer. Dakle, tu ću se malo ograditi, međutim, još uvijek vam predlažem da govorite ovu molitvu. And it's been very helpful for me to pray in the negative moments. I meni je to bilo zapravo od jako velike pomoći u negativnim trenucima. When I am angry, Kad sam ljut, or I am feeling pretty selfish, ili kad sam sebičan, I can't believe they asked me to do that, ne mogu vjerovati da su me tražili. or I'm feeling lustful. Ili kad imam neki trenutak požude. If I will say, no longer I, but Christ lives in me. Ako u tim trenucima kažem, ne više ja, nego Krist. No longer I. Usually I'd already hit something before I remember to say it. Okay. Obično već udarim nešto po stolu, tako nešto prije nego što se sjetim da to kažem. No longer I, but Christ lives in me. Ali ne više ja, nego Krist No longer I, but Christ lives in me. Ne više ja, nego Krist živi u meni. And I'm simply reaffirming what I believe to be true. I samo potvrđujem ono što znam da je istina. I want to be crucified to my fleshly desires and responses. Želim biti razapet pred svojim, to jest ne pred, nego za svoje tjelesne želje. I have already died to that through Christ, but it still keeps coming up in me. Već sam umro tome u Kristu, ali još uvijek kroz ovo tijelo mi dolaze opet sve te stvari. And I want to reject it and put it back to death. It keeps, it's like a zombie. I ja ih želim usmrtiti te želje do kraja i kroz Krista, znajući da je on umro za to, opet ih vratiti kao zombi su ponekad. This is a quick way to remind me of what I believe. Dakle, ova molitva to služi da me na brzinu podsjeti na to u što ja vjerujem. And I believe included in that Jesus really lives in me. I mislim da je isto tako, u to je uključeno
U tu molitvu je uključeno to da ja zaista vjerujem da Krist So I'm živi not u just meni. saying this to trick my mind. I nije ovo nešto što samo govorim kako bi si prevario um, I'm saying this to submit to His Spirit. već ovo govorim kako bi se podložio njemu, So it's njegovom duhu. no longer I, but Christ in me. Dakle, ne više ja, nego Krist živi u meni. And I can go on to say, Jesus, I really believe you're in me. By your Spirit would you produce fruit in me, because right now I'm struggling with the flesh. I ne znam, onda možete ono još to malo proširiti i reći, Isuse, vjerujem da zaista živiš u meni, iako sad trenutno se ne osjećam tako i imam tjelesne želje, grijeh me napada, ali molim te proizvedi plod Duha Svetoga u meni. So the breath prayer serves to lead me into deeper conversation with God. Tako da ta molitva jednog daha me uvodi u jedan dublji razgovor sa Bogom. Yielding to His Spirit to work through me. I tome da se podložim njegovom duhu i dozvolim mu da radi u meni. But it's not just for the negative times when I want to worship God. Ali nije to samo za negativne trenutke, već kad želimo štovati Boga. Whether it's here before I start to sing, Bilo da je u pitanju crkva, ovdje prije nego što krenemo pjevati, no longer I, but Christ in me. dakle, da tada kažete ne više ja, nego Krist u meni. Or if I'm out hiking the mountain, Ili ako se penjem na neku or planinu, walking the beach. ili šetam se plažom. It's a wonderful way to lead my heart into worship. To je jedan predivan način da uvedete svoje srce u štovanje Boga. And then finally, when I serve, I u konačnici kada služim ljudima, I want to talk to a friend at work about Jesus. želim s nekim na poslu razgovarati o Isusu, No longer I, but Christ in me. ne više ja, nego Krist u I meni. want to help out a neighbor. I don't know if I'll get to talk about anything. I just want to help. Želim pomoći svom susjedu, ne znam uopće hoću li stići s njim podijeliti evanđelje, ali samo mu želim pomoći. No longer I, but Christ in me. Ne više ja, nego Krist u meni. That's the way of the cross. To je put križa.